我会说一点点中文，可是我开始的时候都是英语的，因为我的中文马马虎虎，我不可以 explain， 怎么说 explain？ 没有办法解释。对，解释都说中文，都没办法解释。所以先我告诉你们，来了我的 master class， 我希望这3天一起所以很多的to study together many things about tattoo removal procedures。所以希望这几天大家可以一起学到很多有关纹身去除的一些技术跟方式。Micro you give for each girl and she present herself. Okay. 所以 one by one. First start from here like this. Every girl present. 你们都是就介绍自己，就 introduce themselves。每个介绍对。Hello， 我是妮娜。半永久。多少久？大概1年多。1年 ，OK。好，谢谢。谢谢。欢迎。My name is Linda。我做差不多1年。1年。好了。用机器还是 machine？ 好，欢迎。大家好，我是永琪，然后我才刚学半永久的东西，然后大概学了1-2个月而已，那以后想要走下去。1 to 2 months。1 year, 1 to 2 months. 2 months。你刚刚开始？还是 baby？ 对的。2个月的。我是 Lilian。那我本业是美容师，半永久的话是刚学2个月 ，2 months。所以你刚刚开始2个月，对吗？没有。Hello， 大家好，我是小婉。我没有接触过这个行业，然后因为自己有就是去漂眉，然后就觉得对这个还蛮有兴趣，然后跟老师接触之后，老师介绍我来这个课程，然后希望说学之后以后可以往这条路走下去。我是淑美，我从事纹绣20年了。20年 ，OK， 欢迎欢迎你。大家好，我是 Nicole， 然后我从事半永久大概1年多。欢迎。我是佑珍，我做那个纹绣已经做2年了。2年，欢迎。我是佩仪，然后我在这个行业已经6-7年。谢谢。我是慧文，以前有从事过美容师的工作，但是已经离开大概4-5年，现在决定想要重新开始，重新学习这样子。谢谢。我是凯西，我大概从事半永久纹绣2-3年左右。2年左右。2-3年。2-3 years。2-3 years， 欢迎。我是佩晨，我从事纹绣大概1年半左右。5年半左右。谢谢。欢迎。大家好，我是巧燕。我做这纹绣应该是1年多。我是看到这个就很有兴趣，因为现在的眼线这种是没有什么可以雷射这样子洗的。大家好，我叫 Marisa。然后我的资历是大概半年而已，目前还是新手。半年对吗？对，欢迎，欢迎。大家好，我叫 Mini， 我是刺青师，也是纹绣师。多长时间？1年多。1年多，欢迎。大家好，我是 Nicole， 那我目前还在陆续学习，对，还是在学习。欢迎。Hello， 大家好，我是 Candy， 那我是从事医疗行业。那我学这个是想要把刺青弄掉，因为像目前大家都知道就是皮秒嘛，对不对？那其实皮秒它有3个机型，那其中一个是可以除掉1064是可以除掉它的那个黑色，好，那另外一台呢是除掉绿色。多长时间？所以你做多久？我做医疗10几年。10 years in medical。谢谢您，谢谢。大家好，我叫雨欣，然后我是纹绣师，那大概从事是3年左右。3年左右，欢迎，谢谢。这样，好吗 ？OK， 开始。好，老师现在先介绍他自己，他的学术背景，他的教育背景。My family is diplomat ambassador。他的 family 在他的家庭就在这个全部的地方都有做。所以then when I travel all around the world, all the
schools where I have studied was French schools. 他在世界各地上学习，都是去这些法语的学校，法国的学校。I have studied medicine, and I have specialized in dentistry. 所以老师有学医疗1年，然后学了牙医2年这样子。是2年。牙医。After my father was ambassador in Beijing in 1992, it was a long time ago, in 1992, and I have studied Mandarin, Chinese, at Yuan Suiyuan in Beijing. 那老师的父亲之前在北京，那老师也在那边有在北京语言大学学了中文，也在那边拿到了中文的文凭。My father was ambassador in Beijing 3 years. 老师的父亲在那边3年。我父亲。对，老师的父亲。I speak 6 languages. 就是老师会说6种语言。Then it helped me a lot to communicate with all the world in Chinese, English, Spanish, Arabic, French, and Italian. 那老师可以沟通用法文、英文、西班牙语、意大利语、阿拉伯语跟中文。中文一点点。一点点，很厉害了。When I left Beijing, I came back to Paris, and I have studied international trading in Paris Dauphine, which is the biggest school to study trading. 那老师从北京回到巴黎之后，就在这间学校学的国际贸易，然后就是那边最大的学校。When I finished my study, I realized that I was in love with permanent makeup, a zone called intradermis zone. But in fact, what you must know that the skin has 4 layers. 所以皮肤有分4个层。Not 3. 4层。Not 3. 不是3。People say 3. No, it's 4. 不是3，是4。Because you have the stratum corneum, which is the dead cells. After you have the epidermis, after you have the dermis, after you have the hypodermis. 所以它表皮层还有它的最上面的一层 dead cells. 死皮。Dead cells. 死皮。Okay. Then 4 layers. Then what you see. Sorry, thank you. 1 second, stay with me. What you see here. You see here. This is pigment. In fact, 黑色的那些就是它的颜色色料。It is in this zone. 所以你只是把上面表层的颜色弄掉，它其实并没有办法把纹身给去除的。If we use saline solution, it will work only to fade the tattoo. Saline solution do not make tattoo removal procedure. 所以他用的那个 saline solution， 大家知道那个吗？那它 saline solution just make fade, but not take out the pigment, the ink which is in the dermis because it's very deep. 只是把表层弄掉，并不会把里面深层的部分给去除掉。If we use acid lactic also fade the tattoo, but not take the pigment inside the skin. 如果用乳酸的部分，它也是只是表皮层，也不会把里面的内层的颜色给去除。We are okay? Then what you see here, it is this zone, okay, the dermis. Okay. 这个里面就是它的所有的色素、色料。Okay, I start first session, second session, third session. 所以我们就谭老师就开始 removal. 第一个阶段、第2个阶段、第3个课程这样3次。And I think it was at the 5th session, the client come to me saying, "Oh, I'm not happy. 5 sessions. It's not finished. I want more. I don't want any more sessions." She was complaining about the number of sessions. 是因为老师的意思是，他现在就是因为颜色色料越来越多，他就会挤压，然后它的颜色越来越多，它就推挤，然后所以你就会压到你的视神经。This kind of thing you don't find them on internet. It doesn't. 是因为它就是越往下，Because nobody has made research. You will find nothing about this because this is. I just found it 3-4 months before. I think even in Taiwan, in Vietnam, I didn't talk about this. 对，从来没有人就是讲过这个东西，也没有做过这个研究。我去了 Vietnam， 我没告诉这个事情，因为我刚刚发现这个。所以他在越南的时候也没有讲过，他最近才做出的研究才跟大家分享。所以在这世界上其实还没有被发表过的例子的经验的
的一个这个学术。And imagine this is pigment. Okay. 我们想象一下，这就是它的色料。This is capillary. Okay, with the blood. 就是它的皮层，它的血。And I have pigment like this. 还有它的这个色料。And put more pigment. Imagine. I put pigments. 想象一下，把这些色料。And pigment. What happened here? 发生什么事情 ？It push the capillary. It becomes smaller. 它就把这些组织都给它推挤了。Because all the dermis is full of pigments. But even our skin here around the eyes, where there is the chiasma, we have two important nerves of the eyes. It make an X. One go here, and for this one go here. 因为眼睛里面都有最重要的两个视 Between 神 this 经， chiasma, 这 we 是 have 它的神 capillary, 经。 okay? And the head of this capillary are here, where we put the pigment, and here it go inside in connection with the eyes, as I show you the. 所以它的那个神经是会连接到眼睛的一个神经，它说被压挤到，被压挤到就会影响到我们的。Okay. Other questions, please. 还有没有人有其他问题？刚老师有说到那个，因为做眉毛的关系，然后眉毛长不出来。可是长眉毛的地方不是在那个皮下组织的那个毛乳头的地方吗？它跟这个有什么关系？对。然后是堵塞到毛孔长不出来，还是堵塞到毛囊长不出来？因为它长毛囊的地方其实是在那个皮下组织的下面嘛。The hyposkin. Our follics. This is the follics. This. Okay. This is the dermis. You see the dermis? Okay. This is follics and this is follics. Okay. 毛发增长。And this hair go out. This is hair. Okay. And this one is also follics, but it is inside. Okay. As sleeping, it doesn't go out. For example, when you shave, it's like this. She was wondering the pigment is blocking here or blocking here. I explain first. When you translate as I say. Okay. Because to respond, they must understand first. Okay. She don't understand even where is the follics. The follics, as in the dermis zone, can go out. 所以你把这个纹身给去除了以后，它的这个毛发就可以生长出来。You don't have the strength to go out. 所以就算它是没有被纹身的色料给堵塞住，但是因为它在睡眠状态，所以它其实它就也没有生长出来。When you work with your needle, 所以你的针头在搓的时候 ，you take off the corneum, not for tattoo removal, permanent makeup. 你把皮肤上面的表皮 Also tattoo removal. You work like this. It makes the skin thinner, and it stimulate the follicle. 请问老师一下，就是他刚刚说那个色料会阻塞毛孔，那是因为比较不好的材质的色料，还是再好的产品都会阻塞那个毛孔？ Pigment for eyebrow or lips. After 6 months, the color become very light. 所以现在的话，我们大概6个月以后，颜色就会变得很淡很浅。Good quality pigment. 如果用很好的这些材料质。Because the molecules are small. 30% go as crust, 30% our body destroy it, and 30-40% or 30-40% stay as color. This is good pigment. 所以有30%可能是淡化掉，30%是被细胞给只是吃掉去排出，那有30%你可能就是维持在上面这样子。Okay. But the pigment of before, which used for body or bad quality, the molecules are very big, and they stay in the skin, and it stay for life. 所以以前的颗粒很大，它就会永久的在这上面。It stay for life, and when it stay for life, after 5 years, it change color because of the oxidation of the first layer of pigment. 我有一个问题想问老师，就是啊。因为刚才老师有讲过一件事情，就是我们不能跟客人讲说我们要洗几次可以淡掉。相对的，它的淡是什么原理让它变淡？譬如说我们现在是要洗到表皮的0点几之类的，但是后来是因为它把色素代谢出来呢，还是那个除色液会往下让它变浅呢？对。这样你懂我意思吗？ The pigment is taken out from, it's faded out. Our technique, it is not fading.
it is not bleaching. Bleaching products as acid lactic, saline solution, these are making fade. Our technique is take out the pigment, not fading. Saline solution and acid lactic, it is fade. But our technique, it is not fade. It is take off tattoo from skin. 所以我们以前的这些乳酸的啊，这些原酸的颜料的，真的是让它去漂白这样子的。但是老师的这个技术 remove 的这个技术，它是让你提出来，它不是只是在内层里面去淡化掉，它是把它颜色给提出来的。Other questions? Yeah. 老师一直都讲就是脸部的那个纹眉的部分嘛，就是现在很多要除身上的刺青，然后是不是就是因为每一个皮肤的那个厚度不一样，那所以就是除刺青就是身上的刺青的深度跟那个技术是不是一样？还有就是因为我们刺青就是很多颜色，可能红色、绿色、蓝色什么颜色都有啊，那是不是又更困难、更难除？So on the body. No, we don't talk about body now. Now it's cosmetic. Now it's 还晚一点会说。Moment. Later. Now we are doing permanent makeup. 第3天会讲。Later we do body. For the moment it's only permanent makeup. 现在只是做脸部。对不起，因为如果我回答这个以后都很乱，我先要你们懂很好 ，PM 以后再说body，好吗？谢谢。刚刚老师有讲到，就是一些美白的产品会影响到我们纹眉的颜色，就是做上去眉毛的颜色。那个防晒啊，像我们女生都会擦一些防晒的保养品，或者是上粉底液、粉底。如果盖到有纹绣的地方，会不会让这些纹绣的地方变色？ So we talk about because the UV will actually affect the color. So she's wondering if we put on sunblock or foundation, does that? It's better to not put foundation because when you do a permanent makeup with needle, you open the skin. Then you open the skin to germs. 所以你今天，因为我们做了这个永久性的这样子的技术以后，我们是把皮肤给打开的，所以老师不建议你擦任何的粉底液或者是这些sunblock。Then, if you put makeup or any chemical product on your tattoo, it go inside the skin, it can make infection. 如果因为毛孔是打开的，你就算是用化妆品，它的颜色也会进去，所以是不建议做任何的化妆。They must just put aftercare. They cannot put sunblock. 所以就是老师他们有一瓶那种就是修复的。只能放修护的，所以如果任何的这些防晒呀，然后都不要，化妆品啊都不要。Because sunblock is chemical. Sunblock is chemical product. It mixed pigment and sunblock. It is not good. 就像是那个防晒乳液也一样，它里面都是化学物品。所以它都会进去你们的皮肤层里面，所以会造成感染。所以老师说这些东西都不要放。那如果已经做很久了，1年后也会擦吗？ How about a year after? Like after the tattoo, after the session for a year. 28 days after they show. 28 days? 28 days? 20天后28天，1个月之后就可以了。28 days to be good repair. 所以我们的皮肤要花28天的时间去修复。Okay, Mama. Other questions? 还有没有别的问题？